Binjiang, known as the Mother River of Fujian. The main stream, about 557 kilometers long. It flows through 36 counties and districts, then discharging into the East China Sea. The entire river basin, representing about half of the total area of Fujian province. More than 16 million people reside within the area. Cậu 엄마 có đơn mốt cái chân nào rồi 엄마 đâu có dính nha.做一下吧。好，看。现在村子里几户人啊？大概？20多户吧。现在年轻人都喜欢出去，待在这个鸟不拉屎的地方是吧？这就是岷江第一滴水流出来的地方，源头正源，水非常的清澈冰凉。Standing here, we imagine how it runs through more than 500 kilometers, absorbing half water of Fujian province, becoming a big river pouring into the ocean. Maybe that's the destiny for a river. After today, we will follow the drop of water to experience a river's life. 自己那个的来发财耶，保佑有那个你个家中那个自己大大小小平安吉利又健康啊。我们这边走到了宁化的下沙村境内，现在的河流的宽度和水的深度都比较合适，所以我们决定在这边下水。我的想法就是，用船来漂流这个形式，我们可以很好的来亲近这条江，就是紧贴着这条江来滑行，来从源头到入海口的这样一个历程。
我说那这个水有毒有毒，有毒这个哦。水有毒啊！毒。我们那个鸭子跑这个河里上来啊，到晚上就不会走路了，两个脚就不会走路了。你小时候看到的水是什么样的？时候那个水就清清绿绿，没工厂啊，也没大坝跟拦住。没工厂，这里就是上面一点点工厂，那个水是自流的了。现在这个水这个风一吹来，风吹有味道，有味道不好啊。污染。以前我们这小孩子那个水都可以吃，现在就不能吃了。On top of the stream in Binjiang River Basin, many bridges have been built. Most of the bridges are timber bridges. The bridge depends on its own strength and friction to form a full and abnormal squatter. On timber arch bridge, there is always a string of idols for villagers to offer sacrifice to. The idol always facing the river flow. It's to resist the water flow and bring peace to people. Every year, people living in the village around the bridge, they will come to bridge to hold a ceremony to blessing people. But now, huge steel bridges are replacing these ancient wood bridges. Timber bridges that has been passed down for thousands of years is disappearing on the Bin River. 怎么样？这个江这几十年的变化，给你很厉害。最主要的变化是怎么样的？它之前就是小时候的江是怎么样的？小时候江到处都是沙滩，到处是沙滩，然后水是看过去是清清的。有鱼嘛？有可以看得见鱼吧？啊，看我们小时候我们在船上，我们这样子晚上这样子，在河里面这样子一踩下去，这鱼啊这样子会吃一下，吃我们皮肤的那个。这样会吃一下。那等你中年的时候，这个河又变成怎么样？就是30岁、30岁。天天是搞水坝，87年应该吧。我97我的单位都倒掉了。以前高低不平啊，那个有的石头要拦住了，它涨水了有波浪那样子，非常大。
大城市里面，像那个厕所啊，基本上都排到河里面来掉。河里面。哦，还有一个现在那些厂啊，基本上也是弄到大河里面，污染很大。污染重。还有上游很多这种垃圾也是，对我看是啊，上游一般上游一放垃圾，下面全部整条河就是垃圾了。哎，然后然后我们这个也没人去把垃圾给捞起来哈。谁来啦？那个，如果说放垃圾的时候，整条河就是啊。整条河都是啊。哦，整条河就是啊。那它自然而然它怎么就靠腐烂掉啊？然后变臭？它反正它有些它这样子，它放水的时候，它自把这垃圾啊慢慢流啊。就流到下流。哦。然后流到海里面去。是啊，只有这样子啊。河路嘿呀河，少排好子前往边路。嘿啦啦河路嘿呀啦河啊，一类人唱起努力呀。嘿啦河路嘿呀河，唱得天堂落河边喽。我到岷江的呀，基本上呢都是80多年了。啊，连我呢到岷江都换木牌，这个江水呢一直的都很熟悉，什么汤什么江。现在江就没有这汤了，都是水了，大水了。现在也没有人烧牌，也没有牌了。现在这个期也不能过了。在现在你看怎么到处的水坝做起来牌怎么会过了？不会过了，没有了。这个号子今后就是绝掉。In ancient time, due to the dense forest, there are more monkeys than people in Bianjiang River. Bin people were often harassed by monkeys, and they could not defeat the monkeys. Then, the Monkey King was worshipped as a deity, so as to pray for blessing. In the great Sega Temple, the Jigong Dingxing ceremony will be held on to welcome the spirit of the Monkey King. Therefore, to whose body was attached by the great Monkey King from ancient, the real Monkey King come to life. At this moment, he changed from a farmer to a Monkey King of belief. He got the mystery power that made it fully believing. He guarded the Linden River that have been more polluted by human and modern society.
现在在南平下游的太平镇，这也是一个水库拆迁新盖的一个镇子。对，你好。这以前这是现在是新城，以前那个老城是在淹掉吗？还是什么？全部在水下面了。水下面多少米啊？大概？啊？淹了多少米啊？大概？这个水占了60米呀。60米啊？60米高啊。60米，以前那个淹掉村子大概有多少人啊？多少人都搬掉？这个淹掉村子在以前20年前大概1800多人口。对，然后全部搬到上面来住这个新城。搬到已经搬了20年了。以前水我们河边挑水吃啊，现在不能吃了，自来水不够吃啊。自来水啊，到6月、7月、8月这3个月，自来水不够吃，那早晨的话换2个钟头，晚边换2个钟头，中午水龙头开进去没有水，是这里长大的。这里长大。以前我们河边水挑上来吃，以前鱼很好吃，现在鱼不能吃。太平镇滑到这里已经快40公里了，水面上密密麻麻的水浮莲，严重阻碍了我们的皮划艇的进度，造成很大的阻力。有时候甚至会怀疑自己滑行在陆地上，就像在草原上一样，太可怕了，而且非常非常的臭。是中国大陆众多河流里面唯一一条源头和入海口都在一个省份里的这样一条很特殊的河流。在公路出现之前，岷江是福建人的唯一的这个运输通道，但是很悲哀的，在公路出现以后，特别是现在交通完全发达以后，这条河流慢慢淡出了普通老百姓的生活。更为可悲的就是在饮用水方面，我想过去我们这一路下来，所有的水边的老百姓都告诉我们一个相同，就说过去他们是怎么样在这河里，在这清澈的水里可以游泳，可以洗漱，甚至可以饮用，但是现在全部都没有了。Binjiang used to be a beautiful river, but now it has become a serving river. Kayaking in such a river is hard to get pleasure neither physically nor mentally. We call it Mother River, but we treat it more like a servant. Electric power, transportation,
irrigation, fish farm, absorbing pollution and trash. It gives everything to its children and sacrifices itself just like a mother. What could we do for this great mother? 我已经滑到我们闽江的入海口，我左手边是已经过了乌江岛，右手边呢是蓝旗岛。过了这2个岛呢，就正式进入东海了。我刚才尝了一口，这个水已经是咸的了，已经是海水。大海真辽阔啊！看一眼。